Hola, buenos días. La clase de hoy, today's class, se llama Países y Nacionalidades. So let's take those two words one by one. Un país is a country. You can think of El País Vasco if you happen to know that the Basque country, El País Vasco, está en el norte de España, en el sur de Francia. So we're going to explorar muchos países. You could also think of El País de Maravillas. Alicia en El País de Maravillas. Can you guess what that is? Alice in Wonderland. Alicia en El País de Maravillas. Isn't that nice? So, un país is a country, and you can think un paisano is a peasant from Italian or Spanish origin. So, un paisano. The word comes from El País. Y nacionalidad is nationality. Of course, all these words that end in ity in English end in idad in Espanol, and they're all feminine. So, la nacionalidad. Other ejemplos incluyen la realidad, la normalidad, la probabilidad, la posibilidad, la humanidad. There are lots of them. Hay muchísimos. Bien, but today, hoy, quiero hablar de países y nacionalidades. So, let's comenzar con unos países que son importantes para nosotros. Bueno, yo soy de Inglaterra. I'm from England. Yo soy de Inglaterra. So, Inglaterra es importante para mí. Inglaterra es parte de Gran Bretaña, Great Britain, Gran Bretaña. Gran Bretaña incluye Gales, which is Wales, Escocia, Scotland, e Irlanda. Irlanda is Ireland. So if you are from America, you might have ancestors from Irlanda, from Escocia, from Inglaterra, maybe. So let's think about los Estados Unidos también. Los Estados Unidos are the United States, just like El Reino Unido is the United Kingdom. They look strange in initials. Los Estados Unidos y El Reino Unido. Los Estados Unidos is the USA. So another way that people think of it is America, okay? But America es, bueno, dos continentes, Norte América y Sudamérica. Y Norte América incluye México, incluye Canadá. So, y los Estados Unidos, claro. So if you are American, you might want to say soy americano, soy americana, but you might want to be más específico and say soy estadounidense, soy estadounidense. And soy means I am, of course, so you've got it, soy estadounidense. Si tú eres de Canadá, soy de Canadá, dices, soy de Canadá, soy canadiense. See? If you are from Ireland, soy irlandés. I'm an Irishman, soy irlandés. Or I'm an Irish woman, soy irlandesa. Si eres de Escocia, I'm a Scottish woman, soy escocesa. I'm a Scottish man, soy escocés. Yo soy inglesa. I'm an English woman, soy inglesa.
If I was a man, soy inglés. So we've got questions. We've got de donde eres is where are you from, and we're talking informally, first name terms. De donde eres? Soy de los Estados Unidos, de Washington. And that de word means from. So the question, de donde eres, from where are you? Different word order. You can also use it formally, so that would be de donde es. De donde es usted, if you want to include the word usted. De donde es usted? Soy de Canada. Soy de Ottawa. And de donde es also means where is he from? De donde es él? Where is she from? De donde es ella? Where is it from? De donde es? Este vino. Es de Argentina, por ejemplo. So these words are often very similar, just as cities are often very similar or the same. Ciudades is another itty word, isn't it? La ciudad, the city in English, la ciudad en español. Some of las ciudades son diferentes. Soy de los Estados Unidos. Soy de Nueva York. Soy de Los Ángeles. Same spelling, different pronunciación. Soy de Los Ángeles, por ejemplo. See? So if you would like to practice with Pasos, you have página 9. You've got una lista de países y nacionalidades. Quiero mencionar que la actividad 16 is a listening exercise to listen to where people are from, de donde son, where are they from, and you're just ticking the nationalities in order, so putting 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's difficult. This is what I want to tell you. Es difícil, pero es importante escuchar los textos difíciles. You will understand some, and some you won't understand. And it's great if you can accept that, because that's life, and that's how you develop. You listen for the bits que entiendes, and just leave the bits que no entiendes. We can come back to this actividad más tarde, which means later. Okay. Bueno, I would love you to put in the comments where you're from, de donde eres, and you put soy, por ejemplo, soy estadounidense de Texas, por ejemplo. And I would love you to like the video. Thank you. Muchísimas gracias for watching. Come back soon. Vuelve pronto. I'm going to talk un poco más about la pronunciación and look at some other names of places. So, vuelve pronto. Nos vemos. Adiós por ahora y gracias.